neyanziza nnyo omukisa gw'ompadde ssebo baba TV nsanyusa okubasanga aba station naye n'abawuliriza nsanyuse nnyo okwogerako gye muli. Nze Dr. Sentongo Asadu Lutale abasinga eyo mu Jjinja Kamuli baali bamanyi omugenzi Haji Asadu Lutale ye yali taata wange. Era nange mu Busoga naye akakwate nti nasomera Mwiri Busoga College Mwiri I'm an OB era I'm very proud. Omukulu wa wano ali mu Kalulu bamuyita Grace Moses Baliego ampereza message nangamba face eyo yali agirabyeko. Tuyinza okuba twali nange erinnya liri familia tuyinza okuba twaliko ffenna somewhere wali Mwiri nali Mwiri gye yasomera. Yes, nange gye nali ndowooza time yeeyo. Akwogeddeko. Amiina nsanyusa okumusanga. Nze executive director wa GAPS Uganda. GAPS yekola ki? GAPS sibangoye mbamanyi mu ngoye. GAPS kigambo kiri technical. It is an abbreviation. Tukola ku genocide and atrocity prevention support. Genocide and atrocity prevention support. And atrocity prevention support. Tufocusinga nnyo ku kigambo prevention of genocide, mass atrocities, mass violence. Naye nga tukikola by looking at three things: governance, peace and security. Governance, peace and security. Peace and security. Genocide and atrocity prevention support. Kitegeeza ki mu lulimi olwaffe olw'eyidinda Masaka Kampala olulimi oluzaaliranwa? Tuwagira enkola yonna egezaako okuziyiza obwegugungo n'ekitta bantu n'entalo n'obubbi n'okwonoona obulamu bw'abantu n'ebirime ne properties ebyo kwegamba ekitta bantu ekyo eky'amaanyi entalo ezo ez'amaanyi. Emirimu gyaffe kutunuulira givaawa kyekigireeta era tugezezaako tutya okugiziyiza okubeera nti tegibeerawo kubanga buli lwe gibaawo abantu bafiirwa abantu bafa n'ensi yonna ebeefiirwa tuba tudda mabega. N'olwekyo yensonga lwaki tutunulira nnyo ku nfuzi governance ne tutunuulira ku peace emirembe kitegeeza ki ne tutunuulira ku security okukuuma kw'abantu n'obulamu bwabwe biyimiridde bitya nga bye bintu bye tulowooza nti bw'obikumaakuma bisobola okuyamba okuziyiza ekitta bantu oba entalo oba obuvuyo. Yenkola yaffe ye research ze tukola. Tumaze emyaka kati 3 nga tukola research nga tukola okunoonyereza abavubuka abantu bangi nnyo balwana naye ate si buli muntu nti alwana. Abantu bangi nnyo balwana nakakati naye si buli muntu embeera gwenyiga nti alwana. Kati abo embeera benyiga ne batalwana bo okunyigirizibwa kuli bakuyitamu batya ne bagenda maaso n'obulamu bwabwe. Era research ye tuyambye nnyo twagikola nga tulina aba International Research Development Corporation eya Canada IDRC Canada. Tugikoze okumala emyaka 3. Nkozeeko publication reports ezifuluma ku eziri ku internet naye nga twafulumiza ne manual eno training manual okuyamba okutraininga abantu basobole okwesigama ennyo ku kuziyiza okwegugunga ekitta abantu naki otraining otya naddala abavubuka wandikoze eki naddala abavubuka okuba traininga okubeera nga
teba participating mu violence nga bakozesa other means okusolvinga problem ezo ezibanyigiriza ezireetera bali abalwana okugamba nti katugende naffe tukole ki tulwana opportunities kyendala eziriwo. What are the other alternatives? okujjayo ebizibu byaffe bikolebweko biwulirwe ate naffe tubisolvinge bwe tuba tusobola tukoze tutya oba otandikira. That is the guidance eno gye tutolinga mweno training manual gye twakoze ne IDRC. Ntunulire ku training manual eyo gye mwakoze nti tutunudde kati so compare gundi entono nnyo statistics zigamba ki abantu for example mu Uganda oyinza okuyita ku bantu bosanga ab'enjawulo simanyi standard ya oba statistics z'abantu but kyendowooza nti waliwo population ey'abantu ewera obukadde nga kankole sample yange obukadde nga 10 nti bo bulaba ekimala kimala that is one obwo obukadde 10 bulaba enkwata y'emisolo mu ggwanga that is revenue taxes and what have you bo balaba omulembe oguliwo teguganye ozikolako ebbula ly'emirimu abamu balowooza enguudo tezikoleddwa obwavu obukudde ejjembe education system eddagala mu malwaliro n'amalwaliro gennyini buli kintu ekimu okiraba nga kiri expensive amasannyalaze na buli kyolinza okwogerako to them the 10 million people abali mu Uganda abo benjogeddeko nkoze kyakulabirako bo balowooza ekimala kikola kimala era beetamiddwa nnyo eggwanga lino nga singa balina gye basobola okuddukira bandigenze. Those are the people betulowooza nti ebintu tebitambula bulungi gye bali and they cannot wait. Nembuuza abantu abo bonna percentage yenkana ki egenda ku luguudo okusinziira ku research. Ekibuzo ky'obuuziza nso nja kiddamu ku levels 3. Yes. The first level percentage yenkana ki. According to research, violence ono tomulaba nti Iraq balwanye Uganda bagenze mu nsiko kone nayingira nakuba abantu Kongo bali mu lutalo Kongo bali Rwanda kyayitirira. It doesn't exceed 5% of the population. Abetabamu. Yes. Abantu abetabamu violence on either side. Nchoba abali mu government yasindisa abantu bayo ne bakuba ekyalo ne bakimalawo oba ba rebels ba organizing aba opposition ne balwana, you don't get more than 5% of the population. Tebasuka bitundu bitano ku kikumi. That is 5. 1 2 3 4 5. Yes. Why? The majority of the people era kyekino kyetwafokasinzeeko. The majority of the people, even when they are affected the same way, they don't participate. Or more than. Or even more than. They don't participate. Why? They don't participate. Are they traitors? It's not about being cowards. No. Bantu chikyamu nnyo kugamba omuntu nti he's a coward. It's very wrong. You are going to address the wrong problem. Kyekimu n'okulowooza nti no ba youth bwe ba organizing aba abatono ba 2% ne bayika mu street n'ogamba nti those are hooligans and we shall crush them. It is equally wrong. These are both sides but extremely intelligent. People have world view and they attribute meaning to their life in different ways. Emuntu ekimufuula ekiri existential n'agamba nti kangende kukuba oba bankube essasi bankube gwe tosobola kukitegeera nga ye bw'akitegeera. Your role as a leader is to understand the actions and the decision process nti ekyo kyavudde ku ki. You address the cause
gwe obuvunanyizibwa bwo ng'omukulembeze yes gwe beekalakaasiza exactly gwe bavumirira exactly omulimu gwo si kunoonya mundu kkubo ono ali ku kkubo onoobamalawo omulimu gwo kukola ki is to understand the underlying cause and the drivers kutunuulira kiki ekireetedde abantu yes ne bagaaka oba nfanfe yes so si kugamba crush them mu research gye twakola wano twasinkana omuvubuka nga akulira nnyo riot saawe wakisekka ne ku mizikiti ogwo naye lumu baali bali mu mmotoka nga bagenda kulumba ekayunga 29 batutte kamunye mulimu n'emiggo wansi wano ku byakabaka tosala kiyira simanya tosala wakayunga eyo ng'ogenda ekayunga ne bayimirira ku sheero okunywa amafuta wano ekasanga tikayaza n'afuluma nga batitse kamunye batekamu mafuta baproducing ekayunga to proceed to kayunga bwe yafuluma bw'atyo okufuka n'alinya kaboda ne kamukomyawo e Kampala abadde agenze kukola ki kwekalakaasa twasinkana omukyalo omulala nga wansonga ki anti wuliriza it's a group for hire eri Katwe yali Katwe nga bo baba hiringa to disrupt political rallies baba we mitwalo ebiri bagende ewa Kiso oli abakime bagende ewa Kiso taxi nesimba najja okuyingira n'agiyitako bwati n'agenda emanju waayo n'addayo eka the role of the leader is to understand what happens at that moment. Omukulembeze yes alina kutegeera kyekibaawo essaawa eyo and how can I translate it into policy. Kiki ekimuleetedde kino kyekimuleetedde emyaka okuleeta okufuna obuzibu buno emyaka gino gyonna okuba nga participatinga at this moment yasazeewo atya okitegedde mpulirawo bulungi kati ngezaako ku explaininga issue eri nti abantu bangi nnyo even when they are affected bakola decision not to participate never finding other means ezokudealinga with conditions ezoyogeddeko tewali mirimu tewali iki and historically senga mu Uganda gwokimanyi nti Uganda has never lived a day without war sikimanyi for 50 years almost kati saawa eno president yagambye it's not true still Uganda is at war. Uganda ne bwebanga eri Central African Republic erwana ne bwe tuba tuli DRC toyinza gamba we are not at war. We are, because those are our brothers and sisters and there is taxpayers money involved. So bafundinga ani bafundinga baleeta bazungu oba batwala muganda wo ne mwannyoko ongati mbadde nze nkuwa sente no it's not about money no it's about a culture and a generational approach to problem solving nti emyaka gyonna gye tubaddewo tubadde mu lutalo we have internalized the thinking nti ebintu buli ebibeera nga tebikola we fight and there is evidence to prove nti bw'olwana n'oyitamu gwe embeera yeetereera bwekitwalibwa yeah that's what people are thinking era bangi nnyo abagenzi ne balwana ne bagamba naffe twagala tulye ku bintu n'abamu bagenze mu bwa MP obamanyi ne bayimirira n'agamba nti nange kampite wano nange mbeeko kyendya ate ng'oyo yakiikirira ababaka abalala okuvaayo n'akyogera naye nga abalala bonna era enkola y'emu. So when conditions are unhappy unfavorable we fight. All regime changes in Uganda have occurred through either military coup or after civil war. Kati that is the thinking jetulina, but not all 40 million Ugandans pick up arms or participate. Nze njagala nnyo to recognizinga abantu abamanya embeera gye balimu naye ne batalwana. That is one thing. Ekyokubiri kiri kyoyogedde nti kyobuzza nti violence
avaawa ekimuleta era biki ebikimuleta okusinziira ku research. Is it daluli abantu banyumirwa mu kinyumu tubakube tebatusobola oba waliwo factors eziri special ezituletera okuba nebizibu, because it is not that nga bwokyogedde there are countries abantu gye balina same issues kati second level gyenjagala okuweegamba there are two schools of thought. Okay. One school of thought egamba people are conditioned to be violent. Embeera gye balimu gy'oyogeddeko nga tutandika talina mirimu talina ddagala he has no stake in life. Therefore abeera condition ezo embeera emukaka emuwaliriza nga talina nakyaluuzinga nti ne bwenfiirayo siina kyenziza atuuka n'okufata kulowoozaako nga takulowoozaako kimukwatireyo n'agamba sajja batukuba okugulu sikulabako. abo weebali. There is that school of thought nti embeera emusindikiriza emunyigiriza n'emutuusa ku kkubo kwata ejjinja negamba kandikwate. I'm speaking to the state. Nobody is listening to us. There is no room for a conversation about my problem. Katuyite wano eyo ndowoozeemu. One researcher, Andreas Cheye, yawandiika ekitabo Politics, Peace and Society. I think that's the title. Naye bw'aba defining a government agamba government is what you think about when you are alone sleeping at night. Government kyekyo kyolowoozaako ng'oli bwako bwomu ng'oli mu kitanda kyo gwe bw'obeera awo ng'olowooza ng'ennaku ekuluma tolina wojja ddagala wadde systems weeziri amakubo mabi wadde systems weeziri employment opportunities oziraba zandibaddewo naye corruption aziremesezza. Olaba nti nno gwe oqualifyinga but you can't get a job because of tribalism and so on. Bwodda wali nga kati eyo ye gavumenti eyo gy'obawulire ye bw'agamba oyo omukulu kati oyo yakuwa embeera eri nti emwantu bw'abeera mu mbeera eyo violence becomes a conditional. Eriyo school of thought ey'okubiri egamba nti violence is inborn. One of the researchers yawandiika ekitabo Demonic Males nga bamwita Patterson nga tracinga the nature of violence in the human family, chimpanzees, bonobos, buchi, human beings mpaka ku bantu. Yeah. N'akola conclusion that men are demonic. In other words, violence is by nature inborn. Era waliwo omukyalo bamuyita Caroline Nordstrom yakola research ku military fronts emyaka nga 10 nga agenda to study how do soldiers behave at the front line. Naye nga agamba nti violence ono tali inborn kubanga yalaba ba soldiers nga even where there is an enemy gwayinza okukuba bw'ati essasi alikuba mu bbanga to scare him away. Songa yandi musebusi singa kyali inborn. Yalaba examples nga the person would scare kuganga awayo ku opponent w'omukisa bw'aba asobola okudduka adduke. Therefore violence tugiteregeere gwe kyobuuzizza nti eva ku ki. Nkugambye eyinza okuba conditional, the conditions ziri ze twogeddeko naye ate nga nakanaako obuntu wabayo abantu nga bo bakozi bafujju nako mwekali nga n'ensonga tazimanya asanga balwana n'akuba. Yes. Naga yani gwe tukuba waaki. So what do we do as leaders? We need to find ways to understand processes, causes, embeera ereeta ekyo. Ffe gye tufocusingako to prevent. Okay. Okitegedde? Yes, sir. To prevent omuntu abeere nga akuze afunye naye nga tali empty in life. Opportunities
ziri accessible by all. All people can access those opportunities. People can get jobs. People can get access to health services. Okay. Naye tosobola kubateeka mu koona wali nobaga nti kale health services mbi naye mumusirikira awo mugira musirika tujja bikolako. It is always better okutunuulira the ways conditions ezo kiki ekizireeta. Dr. tumuwulidde ng'oŋŋambye abantu abamu bagenda mu kwekalakaasa olwa conditions ze baba bayiseemu. Talina mulimu, talya mmere, landiroodi amugoba, eddagala lya buseere, enguudo si ntuufu, emisolo buli kiki, sente zibbibwa terikikolebwa, n'atuuka mu bbanga mu abaasomooza kyemuyita in the middle of nowhere. Ali mu masaŋŋanzira, tamanyi adde mabega adde maaso atuula ayimirire, embeera eyo etuuka n'agamba kama mbaya ni mbaya. Si bw'oŋŋambye? Yes, sir. Nembuuza ono omuntu oyo gwe atuuse omuntu ali ku kkubo akutta amayinja atemula bantu akuba motoka za gavumenti ate kugamba mu mbeera eyo okulaga ekimuli ku mutima gwali mu buyinza gwe Museveni lwaki tumubuzaabuza President Museveni ne ttiimu gyokola nayo oba in other person kuba kino eno sample yaffe buli mutendera eyinza nakuba Baba TV nga gwagikulembera abantu ne bajjayo enyiike yaabwe bwetyo gwe Nurudini abatwala oba olina kukola ki oba otandikira dokita. Discussion gye tusoose okuvuna etulaze nti violence gye tulaba kaakati is an outcome oba nkiyite ntya is an outcome of something. Eyina process mwevudde tetonyanga nkuba nti kakati babali buli muntu abadde ku mirembe gye tugenze okulaba nga basisinkanye nga batandise okulwana naye babadde oba kitegedde. It is a process era bw'otunuulira violence it is an outcome. Buli lw'ofocusinga ku violence gwe nga leader you are addressing the wrong problem. Addressing a process eno gyevudde ezze building etya conditions ki zennyini zoyogeddeko era bwe mba wakuza addressinga nkola ntya eza Uganda nzimanyi yes. Kati njagala okutegeeza nti waliwo kye bayita peasant resistance nakikunnyonnyolako olumu wakinnyonnyolako okitegedde conditions ezo buli lwe zibeerawo kikoonako katono ekya peasant resistance nti tulinayo omubonyi wa Baba TV agamba ate peasant resistance kyeki that is ezo conditions peasant resistance nina muganda nemwesigwa kwe kuguguba awulire waawo kwe kankozesa ekigambo oba okuguguba okw'omuntu owa bulijjo nga gugubira embeera eriwo ng'ajagala ekyuke ng'emunyiga. Peasant resistance tuli ku muntu wa bulijjo talina mundu talina kasaale ne ssente talina oyo yaguguba atya kati kwe bava okukola ebyo eyo peasant resistance. Yes, sometimes bapeasants bwe baba resisting a state nga bakimanyi nti eri strong tebalebeera na mundu. Peasant resistance teyeetaaga na leader. Tebetaaga abakulemberamu. Their leader yembeera eyaabwe eya bulijjo. Beetaaga muntu alina courage wali agamba nti nze ninganga mmwe tulumbe. That is all they need. He can be a border rider. Today Bobby Wine could have been Omochi Wakasori. But because the group emwetoolodde is boba kulembeza conditions ezo zino zeziba leetera okugamba tugende ne Bobby Wine. Boba gamba peasant resistance buli lwebeerawo nga balaba nti state eri unfair. Tevaawo okujjako nga conditions zaabwe zikyuse. Kino ekibaleetera okulumba ebbala bonga bakyogera okugamba nti nno tugende ku luguudo kino
bwe kiba tokijjeewo n'oddamu bakuba you're not solving the problem. oba olina kukola ki You're not solving the problem. Era eyo yennyini resistance ye yaliwo ng'obota abantu tebamwagala. NRM egikozesa ne mobilizinga fighters ne bajoyininga ne bagamba katulwane. Naye bo embeera ya bulijjo buli lwebeera nga era tekyuse, they go back to the resistance. It doesn't go away. baba tebawagira gwe abakulembedde no that bo bawagira nkyukakyuka ya mbeera kati bwe bajja n'obakuliyetinga they join you as a political opportunity. okyuse embeera embeera bweba tekyuse si gwe kukyusa nti abaddeyo gwe tukyusa, then the opportunity hasn't worked nga baddayo. bw'otuukayo for example gwe Bobi Wine, yes, baba tebakwagala nnyo bwagazi, era naye bw'anaatuukayo bw'abeera nga chance weeri n'abufuna conditions ezo bwe zitakyuka they will resist him. Yes, ze badde manyi twagala bwagazi awammaanyi. let me tell you, research has proved nti teri regime change, teri civil war, tewali rebel movement succeeding nga there is no grassroots resistance against the regime. Obuildinga kwekyo already ekiriwo tekiva buvyeri muggulu, toteekawo bibyo, tekiva muggulu, tetulwanira wateeka okubeerawo conditions that favor you to mobilize. Nga kati waliwo conditions ezo zoyogeddeko that are favoring NUP and other forces to mobilize an opposition. The decision okubeera violent is just a manifestation of this resistance. Era violence bw'ogijjawo n'ogamba nti we have calmed everybody tekitegeeza nti kiri kivuddewo, ekibanyigiriza kisigalawo, and moreover they have time on their hands. They have time on their hands. They can sit back and wait and wear you down. I have seen it in Afghanistan. I worked at the National Defense University and I was focusing on Iraq, Afghanistan, analyzing those changes. Is about the war. Iraq. Yes. Arab world. Yeah. Those boys, the community in Afghanistan did not receive the so-called liberators, the United States and others, and the new government. Never rejecting. Tebabasanyukira. Tebabagala. Bayina we bagenda ku kyalo e Helmand. That is Afghanistan. In Afghanistan. Never spending hundreds of thousands of dollars. Batuka ku kyalo nga abakazi batambula 5 kilometers to collect water. Ne bagenda ne baleeta amazzi ku kyalo. Yes. Ne bagamba kati ne bakola n'omukolo ne governor najja n'ateekako tap. The next day the women walked 5 kilometers to collect water. Afghanistan. Yes. Mchichi. Abantu ababulijjo conditions nga bw'ozitegeera nze kyenvudde nkugamba nti don't understand them as hooligans. They are very rational. Bayina issues zaabwe and they are very clear at articulating them. Bamanyi kye baagala. Nabo balabanga bamabubi. Bo bamanyi baba yayi. Yo America bwe yatuuka eri yagamba nti bano abakazi bali oppressed. Abasajja babatulugunya. Babakimisa n'amazzi kilomita 5 katubaleetera amazzi. Badiscoveringa luvannyuma nti olw'okuba sharia system abakazi babeera indoors. Eyo time yokka abakazi gye balina okwogera ku bizibu byabwe ng'abakazi batambula ezo kilomita 5 bwe banyumya bo bali okay. Shafiki wamuwulira era bafulumya ne story egamba nti agamazzi bagataddemu obuwuka for you to become impotent, temujja kuzaala. Mu America n'asemba n'amazzi ge n'atafuna yabadde asubira muyita muzira. It's a true story. But peasants, they know what they want. Gwe bolowooza nti kati bo bali baagala kyabafagani okusuzira ku kati tuveeyo because that is diverting to focusing ku Uganda. Tukomewe Uganda. I'll come back
ne nkuwe more information kwechendala Iraq and so on. Tewali buzibu. But what I'm focusing on Uganda njagala tugitegeere na kiki ekirina okukolebwa nti the violence by youth bwe baba bagikola it is an outcome. Mobilization eriwo tetugitunuulira ng'eyakedde buki neegwa ng'enkuba. Okitegedde nti buli kintu kibadde bulungi oluddu lwalukwa neraba enkuba yatonye kati wonna waseerera. It's not that. No. We should understand conditions bwe zivudde emabega. Era governance kiba kitegeeza nti processes ezo ozitegeera. No providing a solution. Nawulidde. Sigambye nti nno kati olwo nuupu ntuufu nnyo. Nabo bennyini tukyatunuulira symbolism. Tetunira substance gye twalabye. Awulidde nti this is how they are just fine. Bw'ogamba nti ojja kukeera ku makya owe aba security forces aba police buli omu miliyoni egi nga tonnaba kutulaga wogenda gikuŋŋaanya oba where you are going to do budget adjustments oba sente ngeri kubanga tobaddeemu. You have a lot to prove nti ddala ojja bituukiriza than oli abaddewo ye asobola okuprovinga nti nze ataano gembawa. This is the reason. Era mbadde ng'ajjayo n'engabawa. Naye gwe agamba akakadde you have to prove and convince. Therefore sigambye nti no olwo nuupu kati ebizibu by'aba youth ebasomeddewo. But it is always normal nti abantu always banoonya channel bo bwe bateeka obusungu bwabwe. They will always find room and space we ba communicating a message that they are unhappy. Okitegedde ojjukira president lwe yali alayira Besigye n'akomawo okuva e Kenya. Besigye bwe yagenda okumujjanjaba e Kenya nga yafuna attack and so on ne bamutwala for treatment e Kenya. President yaba alikola alayira nga Besigye akomawo ku kisaawe n'amala essaawa 6 ku kkubo. Lwero abantu waliwo n'omuntu yafiira awo waffe Namasuba. Do you think all those people baali bawagira Besigye? Bwe ndowooza nendoza kituufu baali bamuwagira. Peasant people will always find an opportunity to show discontent. Okulaga obutali bw'amatuvu bwabwe. Nkyekolo tetujja kugendayo ffe katubeere wano katumunyweze babeere eri mu byabwe na buli ayitawo wano kalabe babeere mu bicepere byabwe. Not necessarily nti njagala nze Besigye yabanfuga. But I need to find a room to show my anger and dissatisfaction. Okitegedde? So sources ezo nyingi era nze ako kwe nasinzidde okulowooza nti kikyamu okuyimirira kati ku ssaawa eno mu Uganda message bannayuganda babatiisizza nnyo. Bannayuganda batidde election zigenda kujja gavumenti ya Uganda. Nze mbadde nina video gye nalabye nga president agamba nti omuntu bw'alaga nti no you are unhappy, you have been discriminated against, okay, there is unfairness, it is healthy. Yes, the president has said it. The problem is going a step further to show that dissatisfaction violently. Awo tetujja kukkirizaawo. Okitegedde? So our kirizigane president? Nzikirizigane president, it is okay to say you are unhappy. Kyabuntu. Ekikunyigirizo kyogera nti organize. Okay? But again, both sides are wrong to use violence as a means to communicate their dissatisfaction. That is nti kati nga bwe tubadde side yene ye nuupu ffe twekuŋŋaanyiza ne tugaa ate kati tuwokye emmotoka eneyitawo. It is extremely wrong. Bakuba amayinja. Yes. Nti abo bekalakasa nabo kati bayimiridde abeekalakasa n'abe gavumenti bakwata emmundu. You lose the argument ku kyoyagala okuleeta.
Yes, you can't be any different. Bw'ogamba nti oli atuli bubi naawe n'okola kyekimu kati ffe twawulewo tutya. Ogamba gavumenti etufuga bubi ate naawe bw'ogamba nti netufuga bubi ate oyokya nnyumba z'abantu gwabo oba bafuze bulungi oba balaze bulungi kirina kuba kitya. Normally nze nandirowoozezza nti abamu bagiyita wishful thinking naye bwe tuba tubadde independent emyaka 5 half a century plus toyinza kugamba nti no, it is wrong for us to say that we should mobilize aggressively and peacefully. Okay? Wakyaliwo challenges bbiri. Okay. Nti security organizations zaffe nyingi nabo bennyini they have not been oriented into managing a peaceful state and conducting a peaceful and non-violent approaches. They lack non-violent approaches of, to sustain a peaceful state. Ate kati bano nabo oluusi mbaddira mu wano ndowooza wano abantu betwogeddeko tesinalabayo peaceful demonstration okujjako z'abaana abaana kabebe b'emakerere bagwa mu mmere z'abantu eyo mu kikoni buduuka bw'abantu olwo beekalakaasa. Ndi ku baana abantu kati nga bw'oyogedde wano mu katono nnyo Kyagulanyi nga bamukutte okuva eruuka nina omuntu wano ye mwogera ku buli lunaku ayomi Benedicto bamugyamu esaati lwaki oli mu takisi owulira mulimu omukyala akutte kabbebi agendeyo bombo nomuga va mu takisi n'abaga banangenda bombo tambula n'akaanako Nedudi tomanyi capacity ya state. Soko mbuli. Even without violence, without shooting them, without crushing them the way they are doing, okay? They can quell those uprisings and those actions in no time. State are very powerful. Ate mechanism NRM jerina, and the government that they have, where they have all security structures up to the grassroots and local councils and so on, they can just pick up those individuals outrightly. Bulungi. Ebintu byennyini, you just pick the individual. You don't go no crushing the whole group because an individual akasusa jinja. I have seen approaches to such demonstrations in Russia. I've seen them in different places, and I have seen them where riots are controlled, bloodless, without violence. Some of those things we may not say them here, but the approaches are there. Tokubye muntu n'omusasi. You have demonstrated the presence of the state and the long arm of the law, and everybody learns from that. Nga tewali afudde naye ng'abakyenyigiddemu bakitenda era bakitidde. Tekuli afudde naye nga bagamba ekyabadde. It is possible. Nga tosse bantu. Death incites more than prevention. Death is not a deterrence anymore. People have... Nti abantu baba beekalakaasa ate ne bafa bongeza ate kunyiga. It is a mobilization, it is an incitement. Era bw'otunuulira collective action, Dennis Chong yawandiika ekitabo ku civil rights movement, the United States. Yaba black, mu America. Balimanyi weewaabwe eyo mu China gye yakubira. Mu America, but he's Dennis Chong, he's Chinese American. But much of his argument gyakola muli egamba nti what mu collective action ez'ekika ekyo demonstrations
Every death is an incentive to organize more. The more you mobilize, deploy, you tear gas, it is an incentive nti bakulina. For you, you think nti you are putting them down. Naye njagala okubuulira nti walaba Tahrir Square experience. Egypt. Najira. The more they deployed the forces, the more youth organized to come. Never developing a system ngeri abaleeta emmere n'eddagala abalala ne bagenda ne beebakako abalala ne badda. Government nereeta ennyonyi fighter jets F-15 ne ziyita ku mitwe gyabwe ziti and so on. Zikangamukko. Ekyavaamu ne bagimanyira ne bagira bugizi bati. Look at the amount of power, firepower Israel je unleashinze kuba Palestinians. They have never cowed down. Palestine. They have never. Kubyokulwanyisa Israel byekozesezza biological weapons biki byonna. They have never cowed down. Lwaki? Nze nkugambye nti buli lwotta kiwa balala maanyi. You inspire, you mobilize, you incentivize. Olina mu kyogambye kiraga nti otidde tumulina ono. Bo bwe bagamba nga bawongera kuwaga bagamba tumulina. Era James Scott's book Weapons of the Weak yakugamba nti for them they just maintain their weapons. The weapons of the weak. They are very easy and cheap. Symbolic compliance. Gwengo jango baganti awo wonna muveewo nze mbagobyewo nga bavaawo. They won't resist you. But tekitegeeza nti no, they will comply with you substantially. They can delay to pay taxes. They can, he calls it foot dragging. Nti naanaasasula omusaala ku beginning ya mwezi. Government meeting budget yayo at the end targets agusasula after 2 months nagamba nti era mbalumizza. Meanwhile you are missing on your targets. There are so many means and ways that the weak resist a strong state, and their weapons is always everyday conditions. Bubabeeraawo gwe n'okola ki n'otumya ebimotoka ebipya ebyo ne bikaddiwa n'oleeta tiya gaasi na expiringa n'oleeta kitu n'oleeta abalala. You are spending and they will be, because they have time on their hands. That's what I was telling you in Afghanistan. Until now, governments have changed in the United States. No government in the US has ever defined how victory looks like in Iraq or Afghanistan. Bababuuza olutalo olwo lwaggwa ani yawangula nakati ne Donald Trump lwamulemye. Obama was saying we are going to withdraw peacefully and so on. Now withdrawing ate n'alekayo baalekayo. They are still struggling to shape and define an end to that war. Nakati teggwanga. But the people benkugambye bali abaagaana oluzzi kwe bali ku street, they are still doing their small deploying their small weapons, resisting the occupation, by resisting the central government, by supporting all this kind of and that is terrible. It's terrible because you divert major resources as and is developing a gwanga no focusing ku kiri. Okay. Tukyagenda maaso ne program yaffe wano nga nina Dr. Asad Obedi Lutale Sentongo akulira CEO nze kamuyite CEO wa GAPS, that is Genocide and Atrocity Prevention Support. Tutunuulira akalulu kano nti side zombi abantu bali mu kutya fa bayita mu kibuga tekyali na jam abantu bagenda luddawa simanyi naye nga kyonna kivudde kutya ali mu kutusomesa ki ekirina okukolebwa era gwe bwogera ani afunamu. Kibuzo kyenjagala tukomewo nakyo bwe oba byonna obikoze naye abantu ne basigala nga
barayetinga kuba abantu oyinza bakolera ebintu byonna omukulembeze kati naddala ali mu ggwanga erya Uganda gamba tukoze enguudo tukoze amasannyalaze Uganda yali teweza triliyoni tuli mu triliyoni 4 kwambuka waggulu mwagala tubakolere ki ne bagira nga bakyagira obakolera ki katumulemu katono naye ku Facebook kwetuli noonya Baba Television Uganda, that is BABA Television Uganda, that is Facebook obengo tufuna enange kwendi ku Facebook noonya Nuruddin Ntege zamanya gange kwesa ku Facebook obengo tesa naffe ompereze ka WhatsApp ku 0701 55 85 63 waliwo abampereza obubaka wano mukama wange bagamba ndiyetaze ku namba yo inaye namba y'omuntu gy'asobola okuwaako ka message kati nga wano bw'oyogedde wano kutendeka abantu gaps it is 077 077 33 33 423 86 86 yeyo yokka gaps bwekiri mukadde wange yes that is genocide and atrocity prevention support wagambye kitegeeza ki ekyo genocide okuwagira okuziyiza ekitta bantu entalo okuziyiza kyekikulu to prevent okuziyiza entalo obukambwe era kyobola nti tubuteekamu nnyo amaanyi to understand okutegeera nti akegugungu kaba kategeeza yes era kaba kavuddewa era ani akalimu n'ani atakaliimu era atakaliimu yalowooza ki mpulira akalimu yalowooza ki in the context ya Uganda NRM kati yandikoze etya you know because Uganda ebadde independent for 55 years 55 you have been in charge nga oli mu charge for 35 years ku myaka 5 mu 5 asatu mwegi jijo gwokalakase banno jijo boom what does that mean awo genda kuntwalawo dokita naye nyina kyemba niyagala onzire mu katono nzije tubadde tuwumulanye nkugamba mukaabye enguudo nzikoze temulina masanyalaze nga leesi omusolo ngulinyisiza eggwanga litandise okubeera nga liri independent ebitundu ebiwerako naye ate muvuddeyo mulina ku nguudo kyemugambako kyetukola for example president ayinza okugamba nti ekisanja kiri that is 210 paka 215 twalinawo Jennifer Musisi n'akolera bannakampala essaawa eno baamusiima ng'agenze Jennifer Musisi enguudo ezo z'ekawempe zaakolebwa Lubaga Nakawa Makindye bw'oyitayo enguudo nkoleekole ezimu ziwerako mmwe naye abantu era bayongera ku resistinga kati abantu abo boogenda bakolera biki bongedde kwekalakaasa akabalukawo problem emu gye tulina nti ebintu ebyo gwe byolowoozaako nti oluguudo it's not an end in itself si kyekyenkomeredde owulidde mpulirawo oluguudo toyinza kgenda mu banka kusasula school fees nowandiikako nti oluguudo lwekamuukya nti lukole oluguudo lukole omwana bamugobye school fees nti oluguudo luulwo lwalukola baalukola kati omwana kasome nti bazimba akatale
kati n'okawandika ku bank slip no ekitwala ku pharmacy ne bakuwa eddagala nti olwokuba bazimba akatale. mpulira. What should the katale lead to? Everyday person ye bwatunuulira bino ebintu abo abantu boyogerako nti abantu bakyegugunga kyekiri kye nnakugamba ekya Andreas Cheye nti gavumenti erina kuba ndabirwamu buli lwogikwata ne weetunula mbu oti oteeka okuba nga mwoli mundabirwamu eyo so si kuteekawo nga olaba nga tolina kyolaba kati eno ndabirwamu kino ki ndabirwamu oteeka okwerabamu naye weerabiramu otya gavumenti weerabiramu nti bwe nfuluma wali nfunye eddagala nzizeyo eka bwe nfuluma wali omwana yasomye bwe nfuluma wali nina okulya bwe nfuluma wali oluguudo olukole kyova olaba nga Dennis Sandole yali adefininga security n'agamba yakozesa human security nga okuunderstandinga national security yagamba security kansooke mu luzungu is a condition ebeera mbeera security si mundu is a condition it's a condition ebeera mbeera where the satisfaction of needs okumala ebizibu byo is stable kutebenkevu ebeera mbeera mwomalira ebizibu byo ekusobozesa ebyetaago byo byonna nga bisobola okubeera solved nga biggwa awatali kutabanguka naye ate nga kyalugenderere enduringly predictable. Security is a condition where the satisfaction of needs is stable and enduringly predictable. Ng'okimanyi nti tewali kutabanguka naye ate kyakagenderere nti n'enkya weekiri nti nja kujja nkwate million 1,000 nkinvesting nja kufunamu amagoba gange ga million 5 buli mwezi awatali kutabangulwa naye ate bwekiti bwe kigenda okuba for the next 50 years si byagamba nti ngenda kuinvestinga million 1,000 omwezi 5 nfune 5 million ate endala zeesale bwesa enzala zeesale ng'olwokuba omusaala mungi oba we neinvestinga baŋŋambe vaawo wa mukulu fiiki oba n'abandi awo ng'ettaka balitutte oba n'abandi awo ng'ekiki emisolo gikyuse ogende mu kooti ogende mu poliisi otekeyo keesi bakugambe ki omuntu abeere nga kugamba predictability teriiwo mpulirawo dokita eyo gyayita security. Kati buli weeraba mu ndabirwamu bwoti n'olaba ng'eddagala mweriri abasoma mwebali biki mwebiri oke leero n'enkya naye n'emyaka 5 bwe kijja okuba that is a secure environment. Mu process eyo yonna police ne military be playing around 10%. Singa bino bibeeranga bwe bitu nga bwe nkinyonnyodde bwe mu process eyo and I've worked with I know what I'm talking about. Mu process eyo yonna security the military and contributes like 10%. Birabe Dubai Environment endala ebeera contributed by relationships that you build, by work with people, by professionalism, by skills, by creativity, by rewards. Okufuna mu effort gyoba otaddemu n'obeera ng'ofuna oba okitegedde nga naye embeera oledde eriwo wano wo waliwo akaliwo kati gwe gy'okoma okukola ennyo kwe kufuna n'okigaziya kiri so wano waliwo abakola ennyo nga gye bakoma okufuna ekitono. That's how Sandole defined security. Kakati kiri ekibuuzo ky'obuuzizza do people feel secure? Yes. Bw'oba otunudde ku military presence, bw'oba otunudde ku protection nti tewaliwo agenda kumenya kizimbe kyo naki. But how about the other part of security? Eri gye nkugambyeko
Okay. Where I go to school, I get a job, I work as a professional person, I grow. Nenfuna self-advancement eri accomplished. Mu manyo eno mu research eno gye twakola twazuula nti abantu abata participating mu violence balina a very strong focus on self-advancement. Abantu abateetaba mu bwegugungo. sigamba nti embeera ebatabanyiga naye balina focus, attention, developing skills toward self-advancement. Nti they can resisting of participating ng'oli eyafuluma mu mmotoka n'agamba kanzireyo sifiira bwere naye not because takimanyi kyagendako but because yalina priorities yali yasetinze during that time n'agamba nti I need to look at this. Ekyo kimu okitegedde nti oyina therefore leadership ne manifestos zendaba basoma naki ziteekwa okubeera nga abantu to restoring a hope than to suppress their hope. We need kivudde nkugamba kiri nti nze message eno ey'okuweereza yegamba nti erina kuzzaamu bantu ssuubi bamala mu ssuubi than okubagamba nti nga bwe nawulidde bwe bagamba nti gundi IGP bwe yayogedde nti ne bannyammwe bajja kwevuma lwaki baabazaala singa mweyiwa ku nguudo. That is too much. It's way beyond an acceptable statement of the leader of law enforcement in Uganda. Tuyinza gamba bantu nti banyoka ajja kwevuma ekyakuzaaza. What are you promising really? Fire. Yali alumiddwa ku biswa by'omukazi amanyi omwana bw'aluma. For you to send your mother will regret ebisa ebyamuluma nga akuzaala. Wamusala kyaba ategeeza oba wamusala. Is that is too much for a national leader to say on TV. Kati that is the fear jenkugambye nti that fear is not justified. Ugandans need more conversations about opportunities for self-advancement and restoring hope. N'okubagamba nti that 5%, 10% katugamba oba 5 jemulaba that is rioting and creating havoc. Okay? Yes, we are going to manage it. But these are the options eziriwo. Okukola ku nsonga ezibaleetera kiri. Ezibaleetera okwekalakaasa. Yes. So nti mujja kitegeera. So nti mujja kitegeera. Muveeyo mukitegeere mulabe omwoto. Muveeyo mukitegeere mugenda kuwulirwa omwoto. That is too mobilizing. Supposing they come out, ogenda kutta bameka. Moto. How many can you kill? Ati bwagambye. Supposing they come out. I think that is an overstatement. Okay? Naye ndowooza naye singa asobola abadde asobola ogizaayo. It is walk around mothers in Uganda. Ogenda obabuuze nti osobola okwevuma omwana wo gwe wazaala. I think message yabadde. And why should government be a cause of that? Olwokuba abantu bavuddeyo ne baprotestinga akalulu. Just a vote? Why should that vote cause me to regret lwaki nakuzaala? Ate oba omwana akuba munne wali essasi n'amufumita ekiso maama we n'ayimirira n'agamba nti tannamuttako omwana owe naye nga naye amulabi. I don't think that statement is appropriate. Naye kye nankugambye nti sending those vibes, that fear mu bantu. Omanyi fear, Nurdin, people respond to fear favorably. The problem ejjanga they overcome the fear. Awe wali obuzibu.
bw'obeera n'awaka nga gwe buli wootuuka oboggola okyegedde mpulira taata azze buli jako tv neevaako buli muntu n'otuula wali ne batandika okuleeta kyayi olw'okuba waboggodde taata azze. The problem is the day those children overcome the fear ne banaalekerawo okutya oba ne bakusalira amagezi okukutya. Condoleezza Rice yagamba yali wa mu America, Secretary of State, that we supported security over democracy in the Middle East and we have ended up with none. Yali akyogera ku Egypt. The United States was giving defense support for years to Hosni Mubarak. And people, the Muslim Brotherhood and everybody was kept in fear. They can't mobilize. The day they overcame the fear, dwali olunaku teyasula. But it spread across the whole Middle East. Nefuka problem. Once you send out fear, it is okay. Favorably for now. The problem is when they begin to overcome the fear. Nefuka Palestine nti obakuba tear gas n'ogiweereza omwana n'agikwata naawe n'agikuddiza. Eba tennamu yatulikirako wano n'etulikira ku ggwe. And they have done it. I don't think that is the scenario we should want in Uganda. Uganda can be more peaceful than that. And the youth are very, very much focused on self-advancement. We have asked the youth to abuza by youth abataka wansi wa lusanvu during our research. The focus on self-advancement, social development, opportunities ahead. We should craft messages that demonstrate those opportunities in Gaweziri. Practically bisoboka. Because byoli mukungamba, when you meet somebody from the NRM government, tuina operational wealth creation, tuina simanya kisanja biki, tulina kati emyoga, tuina ki bosanga abantu ambakugamba. Ebyo bizze bikyuka buki. Buchusi tusigadde era tweyaguza lujjo. But for him we will tell you zuzu tuzirese. The fact nti why haven't they achieved what they are supposed to achieve is the question you should be asking or addressing. They are very good interventions. Nze nzirinako problem at a personal level, but in terms of society, they are very good interventions. But why haven't they achieved what they are supposed to achieve? That's what you should address. Naye togamba bantu nti nno tubawadde emyoga, tubawadde kiki, naye temuwulira, temwagala kumatira. No. Why haven't they achieved what they are supposed to achieve? Nze at a personal level kyembadde nkugamba. The role of government, the important roles of government ziri ezi. Number one, create wealth for citizens. Create wealth for the country. Gena mu trade agreements, kola investments, bafunire markets, provide the technology, bichi to make sure that wealth continuously grows. Bagenda kugamba. Number two, protect that wealth. Teekawo amakubo agaleetera abantu okufuna ku ssente obugagga okuba mu mbeera eyagaza. Ekyo kimu. Omale okiprotecting. Oteekewo embeera ng'omuntu asobola okusigaza obugagga bwo. Enduringly and predictably. Nga weekiri kisobola okubaawo ebbanga. The role is a government.
which means ne bw'okola ministry eya health, education, foreign affairs, public service, byonna biteekwa okufeedinga into those two. Have healthy citizens who can be productive too. Laba citizens are very educated with better skills and so on for productivity. But Call public transport because foreign affairs, negotiate markets, international relations to create market for our products. But everything must feed into those two. Naye buli lw'okijjamu n'oteekawo wali ka office ka wealth creation. Noyitaba Kisanja, Hilary Musoke Kisanja. You are admitting failure here. Yeah. Gwe toyinza kubeera mukazi oba musajja ne muzaala abaana mu maka naye nga mbakuliza wa neighbor. Nti abaana bano okumanya tubafaako era tubaagala nnyo. Neighbor gwoba obakuliza. Era ne twaba wa neighbor ffe bazadde baabwe. Kati gwe obuzadde bwobuba buki? Oba kitegedde? Mpulirawo. Zino roles bbiri, everything in the country must feed into those two. Kuteerawo bantu. Toyinza kuddira kya wealth creation n'okijja ministry education oba ya health oba ya transport. It must be integral. Okitegedde? Mpulira dokita. Kati bw'okuliyetinga wali oli agaba ssente oli agira bw'ati, you are saying that zino systems ziganye. President amaze ekiseera ng'akyogerako nti ba civil servants tebamuyambye, tebaagala kukola ki, babbi bakoze eki. Therefore n'asalawo creating those outlets ayambe ba citizens. But one of the reasons could be ensonga lwaki ziri tezikoze kye zaagala is because eyo si gye ziteekwa okuba. Zino ezisooseewo. The reason lwaki wealth creation simanya biki ebyebira myoga. The reason that they have not achieved what they are supposed to achieve might be that eyo si gye ziteekwa okuba. Wealth creation must be integrated here mu system ya government yonna including the public service. Nti nze ali mu by'obusawo. Oteekwa okulaba how you contribute to wealth creation in the country as a doctor. Eyayitira mu by'obulimi. Contribute to that. Education. Contribute to that. Oba osomesa primary oba kiki, you must demonstrate how you contribute to wealth creation in the country. Waliwo abuuza nti kati wealth creation fe abasomesa aba education tugikola tutya? Anti mwexamining skills, mwexamining programs ze building, mwexamining skills ze muwa abaana, your products, and how are they applying there? How do they feed into the national manpower plan? Wetuba tujirina. What is our national manpower plan and how do everything feed into that? Or to make sure that we have a manpower structure that leads to wealth creation in the country. That's the ideal. Kati nze kiri kyenkugambye nti kyogambye nti president mutuufu. He was frustrated na creating channels ziri kubanga bano tebaperforminze. Era yagambako nti we inherited systems that were fake from the previous government. Problem eriwo nti you have had 35 years to build yours. Wakyaliwo question. But he's right nti we baba tebaperforminga, then he wants to make sure Ugandans progress. But there are those who put it on him. Nti programs ezisinga mu ggwanga lino ezisinga abeera behind them. That is why abantu abamu obalabanga they hate him for that. That is bw'otunula for example corruption esinga okunyiga bannayuganda. Bw'onoonya abantu baatutte Luzira kuba bakugamba nti yahidinga mu kooti omwo nti balamuzi bebannemesezza bebankola bati singa kyali kisoboka and what have you. Kuba ojja kutunulira nga ssente za Uganda corruption zeeremesezza obulemesa bannayuganda ebisinga obbaluma naye nga bwe banoonya nti ani yabba ki
measures seziteereddwawo okulaba nti abantu batandika okutya enguzi nga ziri just 5% ku kizibu ekiruma eggwanga. Bw'amala n'avaayo ate yenajja nti Mr. Kireni. Anti kati bw'abeera nga yabalemesa abalamuzi, abalamuzi be bamulemesa, naye ate bwe babeera nga bo be bavaayo bagamba ki? Anti abantu bebatwala mu kkooti bo bwe bavaayo bo baani abalamuzi okurespondinga kweyo statement bagamba ki? Anti gati ye agamba bo bagamba saagala kyagamba tewali bujulizi yakibagambye bo bwe baddayo bagamba ki? Bagamba nti kintu tebalina bujulizi, abawaaba tebaba na bujulizi bumala bwe bagamba. yes. Nze kyemmanyi but it is only me Yunga kino kikyo nganze nti corruption mu Uganda is a government of its own. I'm calling it a government on its own because it seems to have protectors. It has drivers. It has enough inputs, enough outputs, enough benefiting. Nebayamba ne bafuna amataka ne bafuna ki ne bafuna ki ne babeera mu bufuzi ne bakola ki ne bafuna offices. Novaayo ne case n'ogitwala ate ne wabaayo abagiprotecting ne bagamba oyo oyo tagize bw'ati evidence tetugiraba. Owulidde? naye ng'eno yonna ebiraga yabadde. The point is nti bareleasing a billion nti ye ekole kino weekiri nedda bafulumya ssente eza landslides wa ebuduuda zaakola nti nedda nti twalina enzige nezigenda ne covid nti ye mwalirizinga sendemeka obumbi obusoba mu 15 nti kyekyakolebwa tetumanyi. Kati ripoti ye kati mu process eyo ne bagamba bazidya ne tubeera nga tetukirina kati n'otandika okudda emabega zaava waani ne ziyitawa nga process yonna eri kiriya naye ng'eri ku endi ne bafuna omunene ne bamwekizonerating nega naye ono si ye Kazimba gende Luzira wekka nekagamba gundi kati gwe gende Luzira Senkooto gwoba ogenda Luzira bana abalala bali fine kati mechanism eyo yonna okuviira ddala mu finance nti za Bank of Uganda okutuuka ebuduuda at the local level process eyo yonna ani agiprotectinga kyekiri kyenkugambye. Era omusajja oyo bwe baba basibye omusajja omu oba babiri Kazimba balina biliyoni ku akawunti zaabwe oba bukuza abalala kiki who protects it, who defends it, what are the terms of agreement, what are the rules of exchanging, of interaction, yeze yayina n'abalala. What happened? lwaki oyolawo yekka Kyenvudde nkugamba nti eringa gavumenti yaayo nga yatuula eyina abagidefendinga eyina abagiryamu eyina inputs zoteekamu for you to get the favorable outputs mu process awo oli protected and you can do it successively. Kwegamba sikitegeera okitegedde kyekiri kyenagambye nti ezimu ku nsonga 10 ezinyiga bannayuganda ekyo kyonnyonnyonyi. Kati ekyo kyenakugambye nange nti that is very hugely mobilizing. Kati that don't think nti bannayuganda bwe batuula awo tebalaba nti olwo oluguudo baalukola jjo naye kaakati luyiise nti Lwera yakayiikamu 3 naye nga Yunula yamukola. Don't think Ugandans don't see that, and that is very frustrating.
ng'okyusa bukyusa mikono. Kati gwe bino ebirala byonna president n'abikola n'abipushinga n'abikola ki. Najja nagamba nti tebasiima. But the meaning that the common person attaches to life. Okitegedde? Yakayumba kali akeebuduuda gwe kootaazimba. Si luguudo lwewayisaawo. Ate nga ne ssente waziraba si luguudo lwewayisaawo. I don't believe, I don't take any of these rioters, these so-called hooligans and so on and abantu until they are very irrational. I don't believe in irrationality. Okujja ng'omuntu muguwa ddala musanze wali ng'alya mu kipipa. Waliwo kikiru kye twayogeddeko nti abeekalakaasa waliwo that percentage gyoyogerako enyigirizibwa. Nwabawo ne percentage gwe gyotatunuulidde bali boogaye abali hired. Nwabawo group eno gye tugamba ekozesa omukisa nti kati kwekalakaasa time ya kufuna nga talina kimuluma wabula omulimo gwe kusala bantu nsawo, kubba kiki, kukuba bantu, kwesasuza. Oli kati bw'abataaminga n'amanya nti those were hooligans. But that is a collective thinking etali appropriate. Why? You'll involve other people. Abatali. You cannot apply that collectively. Nibo bosanza abaana nga bali atano bali wali beedima ne bavaawo amaduuka gonna nga bageeze. It does not mean nti ba youth bentinda behavior yaabwe. Osanza abantu atano beekalakaasa. Ebintu bino ebirimu collective action bizibu nnyo. It is very easy for you to make blanket statements. Nose applying and this is the collective, but you are doing to cases abatudde ne baplanning ekyabwe ne bagenda abantu babiri ne bagamba bannange tusigazzaaki nti tetulina twekalakase tugende tufune n'ebiri awo buli muntu adde yeeka ng'alina kyali. N'ogamba buli muvubuka ali eyo mubbi kuba kibooko yayaye. It's not true. Kati ekiki wabatandise nakyo nti era tekitegeeza nti abantu bwe beekalakaasa nti ensi yonna eba yeekalakaasiza. No, era the message abantu bonna banyiivu ezifuluma ezitiisa bannayuganda bali ku bunkenke nina bemanyi baguza amafuta baweereza emiceere mu kyalo. beetegekera mbeera. It's not correct. It's wrong. It's a wrong message. Nti sentiments ezo zifulumiza. It is true abantu we bali abagalo, you know, abangabo betwogeddeko they can plan babiremu bakoleki and so on. But Uganda's security is too elaborate. There is only one thing that the president has invested in heavily: security. It's too elaborate. Nti abo basobola okudiringa nabo. And he has made it clear. But once you make it clear, nti bannange, this is not national, those cases are going to be dealt with. Don't stigmatize the society yonna into a thinking into bagenda kubakola ki. Bonna nti ensi yonna egenda kweyiwa ku nguudo. N'ennyoka akweyiwa. Akitegeere lwaki yakuzaala. Kati olwo oli ata planning omuntu, you know, that omugamba yingira Juba. We think in this manual. Manual wagambye wagitumye erinnya ki? It is a manual on reducing youth participation in violence. Tulinayo tuyinza ogijja. Through resilience, relationships, social bonding, and self-advancement. Eyinawo eri. Tugirina ku office, abanankubira ku ssimu eyo, tusobola okugibawa ku gaps ne ku internet. Tugenda kuja uploading by tomorrow. If anybody wants to look at it, we can have it on the they can just go to our website gapsuganda.org by Jim. Jiddem gaps website gapsuganda.org. Gaps Uganda. GAPS. Yeah. Uganda.org. That's org. Tuinako .info. gapsuganda.info. They are two. Zonna buli kye tuteeka eno n'eri kibali.
Offices zammwe ziriwa? Offices ziri Kololo. Kololo. Ku Mpitawa. Kololo ngaabuza. Oluva ku housing finance. Housing finance. As you drive towards housing finance ku Kololo airstrip. Kati tugeze mvudde ku Africana. Oyambuke Butere. Yambuka Butere. That is Wampewa Avenue. Yes. Waliwo housing finance market. Housing finance bank. Au yenyini woita you drive towards golf course. Waliwo ekizimbe kiriko nti SMS1 offices zaffe ziri omwo mu complex omwo. Oh. Yes. Kololo. Okay. But we are encouraging government, we are encouraging the Minister of Education, we are encouraging Minister of Gender to focus on building resilience. Okuzimba mobile youth, but building a relationship, but developing a no financing of finances or supporting a family units mu communities. Okutegera ebizibu by'abavubuka nga bwe bali babeere nga bye informing of policy. N'ekyokubiri abavubuka bano betulowooza okumakinga sure nti baparticipating nnyo mu ku developing policies ezikwatagana ku kumalawo ebizibu byabwe. Ezo zolaba youth livelihood policies ezo government youth fund ezo you know twagenda okubuuza abantu nga youth fund weeri naye ate bagiwa ba NRM biki policies ezo ez'ekikeera nga balowooza bakirowooza nti ziweebwa ba NRM bo balowooza nti ziweebwa ba NRM okitegedde. So muno tugezaako providing guidance and training nti policies ezo zandikoze zitya okuyamba abavubuka okubeera nga mu kifo ky'okulowooza nti I should be violent. Nina kukola kino. Dokita, obudde bumpeddeko. Neyaza. Ninayo eddakiika nga 5, 8, 10. Zimbuuza. Twatandise tugamba ani afuna mu bwegugungo, ani afiirwa. Mpa gundi ezo bbiri. Tewali afuna. Tewali afuna. Butwegugunga abamu nga bafuna mu babalonda. Tewali afuna. Abavubuka bafiirwa opportunities time you're investing in violence and so on wandibadde productive bye bimu ku bintu bye tuteeka mu manu eno n'aba security tebafunamu. Yeah. Tubyogeddeko emabega mu time eno yonna gye tubaddeko naye nkugamba nti violence breeds violence. Violence ereeta violence. Obwegugungo era buleeta bwegugungo. Ate buli kibeeramu oli n'afa ne bamenya ennyumba ye ne batta emmotoka era kireeta bukyayi era obuli agenda okukola ki. So you encourage a peaceful demonstration only? That gye tufunamu? Peaceful demonstration nayo bwebeera nga erina goal. Si kumala ga demonstrating. Have a clear message. Mugambe nti we are demonstrating against corruption. Nti bwe tugu demonstrating against corruption, these are our recommendations. Era to submitting our speaker to parliament. Everybody knows that corruption is a national problem. Wakitegedde? Giteekeyo. Mu violence teri afunamu. Government will invest money in crowd control technology and equipment, but training abantu, but deploying across the country. It's not for free. It costs money. Ezandibadde zizimba amalwaliro, ezandibadde zizimba enguudo, ezandibadde supporting amasomero. Ate ffe abeekalakaasa you don't gain. Kubanga you are threatening power. Ate nga General Tumwine ye yakyogerako lumu n'agamba nti if you come strongly to us we shall also dig in. That is the language yakozesa. We shall naffe tujja kulemerawo. Tujja kutandika kuteeka okitegedde. Tujja mu lulimi olutegerekeka nti bw'ojja n'amaanyi
tujja kukwasa maanyi. Yes. Kati ofunemu ki? Kufa. Gwe mbuulira riots ezibaddeko mu Kampala, what have they ever changed? Zaali zikyusizza ki? Tewali. Si walk to work, si walk to work out, simanya siki, tewali. Kati if you cannot change policy, if you cannot change systems and any structure because you have rioted, then what? Kati ani afunamu? Tewaba. Kati mwene embeera tuli mu kuwakanya akalulu bayinza okutubba. Fe abavubuka tulina kukola ki? Kuba ye fee eriwo. I'm very disappointed with the kigambo kubba. N'omukulu yakyogeddeko. And I'm thinking that that is a national failure that we must admit. Tetuyinza kubeera awo nga political parties traininga bakuuma bululu. NRM traininga bakuuma bululu. Civil society planning baku. How can we fail to have built a system ekuuma bululu? You know, over 35 years. Omuntu yaleese ne app. Oli developing an app yakuuma kalulu. Internet bwe banagijjako. Tulina we tujoggiisa. Usha bypass. So what? Ati ye fee eri gye gambye gy'olabawo. Kati nze kyendowooza. Ekituufu kyandibadde ki? Ekituufu kyandibadde nti Electoral Commission should have invested and should focus a little bit more on building public confidence in the electoral process. Okay? I also feel that the role of the security organs should be downplayed. Temusana kuvamu statements ezo. Wakitegedde? Yes. At the end of the day, you have 40 million Ugandans. And at the end of the day, with or without election, this country has to continue. Okay. With or without elections, what does that mean? Era ku ffenna abali wano kati abakola statement nga nange muntu alidde bwe njikola kati nenvaawo Uganda yimirira. Waliwo ekisobola kati okuyimiriza Uganda not to exist the next day. Tewali. Oba babbi akalulu oba tebakabbye, oba gundi awiininze oba tawiininze. Is there anything that can stop Uganda from existing the next day? Tekiriyo. So tusaana ne tumanya limitations zaffe. Bwe babeera nga abavubuka batidde nti akalulu bajja kukabba ate nga tebalina trust ndowooza mu systems of redress nti bwe bakubba olaga wano. Okitegedde? Focus. I don't want to get on TV ntandika okubagamba nti kati mukole bwe muti. But I think you should rethink, you should rethink your participation and what your actually role should be. Maybe your role is not necessarily akalulu k'osuubira akali free and fair okagenzeemu mangu. It means you still needed to sit back and think, what is it that can really make the Uganda that I want? Bw'oba ogirooleza mu kalulu ngo bw'otyo bw'olowooza tugendamu naye bagenda tubba naye bagenda kuta, then you shouldn't have gone. Maybe you need to sit back and think again. Tuyinza okuba tubateereddewo baleme kwekwasa. Bani? Abo bennyini betuvuganya nabo baleme kwekwasa nti amakubo amatuufu gaaliwo ne batagakwata. Kati bo bagamba tusooke tukwate amatuufu. Amakubo amatuufu era weegali okuparticipatinga mu kalulu si kyekkubo lyokka ettuufu eririwo.
waliwo kube tufedda ngali togenda gwe bwoba owulira nga bagenda kukuba tobe owulira bigenda kunyiiza ojja kuvaamu olwane okole ki kati lwaki otuuka ku leve eyo Uganda okusigala ngeri peaceful weetabaamu yes oleme kugamba nti nno banzibye tulwane ate ogenda okate ejjambiyo tema omuntu lwaki oba otuukaawo nga Uganda egenda kusigalawo kiri kyenkubuuzizza egenda kusigalawo and you will have opportunities endala eziriwo they are there okay olina obubaka bwowa opposition bonna nze ndowooza nti obubaka bwenjagala okuwa bamemba b'opposition bakole nnyo ekisoboka okubuildinga confidence mu majority y'abannayuganda nti barepresentinga balina alternative solutions ku problems ze bakozesa okumobilizinga abantu okitegedde okuyimirira n'ogamba nti gavumenti eri corrupt tekimala ndaga ggwe eyiyo engeri gyetagenda kubaki corrupt bamemba b'opposition basana nandyagadde bafokasinge nnyo to inform Ugandans about alternatives ze baleeta mbadde nfollowinga nnyo kabuleeta awulidde ng'abalala bonna atuula n'akugamba nti kino kibi bwe kiti kibi obuganda tuli baavu naye ku bintu bino bye tukoze tusobola okulima galiki tumujja kati China senga tumulima tusobola okuproducinga kilo bweziti ne tuzitunda ateffe ate netufuna sente bweziti solutions he has been articulating wabawo olwabeera ku extremes of course and so on but ayina message gy'ateeka mu campaign ye nga articulating anti sente zenkugamba zogenda okubeera na mu nsawo ngenda kuzijja wano kati oyagala abantu baffe aba opposition eyesimbyewo message esukkeko ku kya Museveni mubi batubbye nnyo Uganda will exist beyond Museveni tuweeyo ku solutions zo yes ziteeke ku table gwogambe nti nno education sector mbi okay nze njirinako programu eno buli youth agenda okulonda ng'asoma amanye nti nno gundi oyo bwe mulonda kino kye yatugamba and the people will hold you accountable for that so sinji wadde omuliro Museveni mubi mulonde baasi tuli bambuleera bwola bambuleera tikinga bw'oba olonda nze olonze eddagala mu malwaliro olina factory nedda ogenda diteekamu otya kyoyagala omuntu aba we need that conversation awo Uganda ekule yes tuve mu kiri abantu oba otandise obagaidinga towards development one of the successes Museveni is achieving and developing his political team mu Uganda yabatwalanga n'abasomesa nabaga nti emmwanyi eno bwe tugikola wano bwe tuti evaamu wano n'akwata n'olubaawo naye bwe tuba tugikoze bwe tuti wano eba mu siringi 2 byonna video weziri ng'omulaba nti he's demonstrating a pathway he's demonstrating a pathway to a solution bw'abeera ng'ali frustrated nti abantu abamu tebate message eyo bagiruzinga n'akola ebirala wealth creation biki ebyo zo decisions ze naye bw'ate bwe yakonvinsinga bannayuganda yagendanga mu parliament okuadressinga parliament n'abanyonnyola be balunda obumyu n'abanyonnyola be balunda oba okitegedde era bw'obuliisa bwoti ne bukola bwe buti kati gwe lwaki tosobola kukikola n'ogamba nti bwe yakikola ekyo kyagaana this is the alternative naye bano be tulina omulimu gwe balina kutulaga bizibu biri mu Uganda ebizibu ebiri mu Uganda failed promises operation biki excesses eza military buli muntu aziraba and nobody supports them. Yes betuba tulonda naffe betuba tulonda oleeta ki ku table it's half a century nga tuli independent okay
Yes. Dr. Sentongo njagala kusibula. Wagambye namba eyo ey'essimu eri mmeka? 077 077 33 33 423 423 86. 86 0773 34